from the Hajari. Adugi Matunga, Matang Tha, Habadi, February Tha, Horakpa, date 1, February 28th, Hoxaikogi, ABVP, say, I know, I give student experience in interstate living. High program, Sigi, Oi, Charuk Amoina, Manipur, the Kisu, Mioi, 75 Charuk Yatuna, Nordiski 500 students. Top Bharat ki mafam sing chatkani high program asida chu ABVP ki Manipur dagi mi 75 taruk jagani asigi makha tar poi nai koina hunnal was students ki damakta jagoi sai culture layak po haibna chingba satra sing asigi damakta makoi ki damakta koina rashtriya kala man saina forum amalai high forum asigi koina program ama yamna atuba matamda Mars ki losilak pasida koina thamnaba adugi program da pangthoknaba koina sem saba hojare adugi matungna koina April thada agrivision agriculture tamiba students sing gi damakta agrivision haiba forum sigi conference ama north east ki oina koi pangthok jaragani haiba conference asi koi April thada pangthok gadabani masida interest leiba agri tamiba agri students sing na ABVP ki agriculture ki insas natraga ABVP ki karakata singda inform pawek na bai mayam namgani hanan nisingjari adugi matha tharak poi nei kona me thada me division haidi medical tamiba students sing gidamukta me division haina kona ABVP ki forum ma laijai haidba forum asigi convention ma kona me tha sida pangthok na ba ABVP na hojite ki sem saba hojare asida sunata nai kona blood directory habdi ABVP na laiba mifum gudimak se Bharat ta nataga akogi hoji medical gi anaba sing any anaba matamda e walakpa matamda ABVP gi na akogi blood directory habdi mifum gudimak gi blood lisically blood group no ai gi karamba blood group to lay ai na karamba mi da blood piba ya yadi na habena chingma na khoi gudimak gi blood group ase khangdok na bai koina adugumba campaign amaju chathajari haiba campaign asigi na kari mayam da kana pi ba ngam ntaga ikoi uncle lama igi iche mai yamba ma igi awap le re nahak EPP ba yapra nahak mateng bang ba yapra haiba asigumba opportunity asi launa bagi damangta ABVP na asigumba campaign asi chatha jabani asigi matung dai koina ABVP gi state conference ABVP gi state training camp ABVP gi conference amai state training camp haiba che koi chai khuding ke adumak pangthok i aduga haiba koi gi state training camp handak chahi gi na ABVP na koi gi June thada pangba haiba kemoina numit humni tawgadabani haiba program asi nasi na koi tawriba sigumna training oina tawgudu ni training na koi sida laiba program sida koi session su yamde but training camp tadi atugi madik session tight oiba aduga yamna su nungaiba ABVP gi maramde hena kupna munna khangba ngamba adugumba program ama kang haiba training camp ase koina June thada pangthoknaba ABVP na lemna jare adugi makha tharakpada aikogi ABVP gi national conference state ki nataba national gi oiba national conference handak chahi gi oina ABVP gi 75 years surupagi aikogi achauba event ama oina koi Delhi da 15,000 delegate ki program ama koi Delhi da pangthok charagani high river conference asida Manipur da gi su mioi kaya ama saruk yaba chatkani adu nakhoi su interest lebadi high river conference asida yauge na khanbiragadi ABVP gi laiba karakata singda akoida pau phobiro amadi haiba asigumba Bharat ki mafam kudimaktagi district kudimaktagi state kudimaktagi laiba union territory singdagi laiba satra singduga oja singduga nakoiga interaction tawbagi adugumba khudong chaba du lomina si haiba wakhum asi thamjaraga mayamdagi birai lokjari thank you Mathang asidi lakadoriba sahi 2023 asigi
State Office Bearer 2022-23 ki declaration ki matam adu yausinjarae. I myself, State President Professor Meslam Premlata Devi, Department of Education, Manipur University. I Vice President, State Secretary, kautok sarake, kautok liba singsi, da is the lengkat pirak na baning singzari. Office Bearers, State Office Bearers of 2022-23, I am requesting State Vice President Srimati Belori Asem, Assistant Professor, Mangongambi College, Ningtaukong, Bistupur. I am requesting Madam to be on the dais. Please come over. I am inviting Madam Belori to be on the stage. Okay. Next, I am requesting Dr. Ahibam Dinamani, Associate Professor, NIT Manipur, to be on the stage. Next, I am requesting Sri R.K. Rabisandra, State Secretary, to be on the dais again. Then, State Joint Secretary, we have 5 Joint Secretary from different areas, from different districts. First of all, I am requesting Sri Jugal Subedi Kangpopi. Jugal Subedi Kangpopi. Madam. Next, Kumari Lady Diamond, Manipur University. Third, R.K. Aikomba Singh, Polytechnic. Next, Gautam Philem Ukrol. Then, Pangambam Maria Sanu, DMU. We have 5 joint secretaries, State Joint Secretary. They are Jugal Subedar from Kangpopi, Lady Diamond from Manipur University, R.K. Aikomba from Polytechnic, Gautam Philem Ukrol, Pangambam Maria Sanu, DMU. Next, I am requesting our Sri Bhagavat Razawat Singh, State Organizing Secretary. Please welcome him with a big round of applause. Jai! Jai! Manipur Imala! Next, I am calling State Treasurer, who is taking a big role, Sri Deepak Ningombam Rabisandra. I need to sign. R.K. Rabisandra, please be on the stage. I have already called your name. Joint State Treasurer Sri Havam Rajendra Singh. I think he is not in this hall. And we are announcing a very important responsibility, girls in charge. State girls in charge, P. Dayalba Devi Thawal. Next, State Office Secretary, Hamam Hemchandra Mangang. Okay. Proceeding to the next responsibilities, State invitee ki oina akoina yamna ikai khumnabada matik saraba misak anikhak akoina thamjai adu makoyani judi kana sunate akoigi special invitee oina former State President TIS Dr. TIS David Singh. If you are here, please come over on the stage. Former State President ABVP. Okay. Next, I am requesting Northeast NEC Special Invitee Professor Joy Kumar Laishram, former State President. Our former State President Professor Joy Kumar Laishram. Executive Council.
He is National Executive Council Special Invitee. Next, I am moving to the State Working Committee. ABP's State Working Committee for the 2022-23. First of all, I am announcing Akshay Razukar, Impal Bibang Organizing Secretary and NEC member, National Executive Council. Very, very energetic person, Akshay Razukar. Bharat Mata Ki. Next, Akash Satputte, Bishnupur Vibhag. Please welcome Akash, Vibhag Organizing Secretary. For this ongoing state conference. And third one is Romola Oinam, NEC member, National Executive Council member. Please be on the stage. Next, Viraj Vista from Senapati district. Please welcome him. He is taking a lot of responsibilities which has been assigned to him. A very energetic person, not only a teacher, he is taking the role of students also, very energetic. Next, from Bishnupur, Priyalakshmi Takhelambam. Priyalakshmi Takhelambam from Bishnupur. Okay. Next, from Thawal, K.S. Tina Devi. K.S. Tina Devi from Thawal. Moving on to the, from Jiribam, Bapon Gola. Bapon Gola. Jiribam. Okay. Next, Sasidananda, Dr. Sasidananda NIT from Impal West. He is also taking the responsibility of Impal West District President. And last one, 10 State Working Committee member is Imphal is Dr. Urmika Maibam. I think he is out of station. These are the 10 members of State Working Committee. Thank you very much. Next. I am announcing different responsibilities. Student for development coordinators. First of all, SFD responsibilities. I am calling Swamidas, my mom, from Manipur University. Student for development coordinator. Swamidas, my mom. Next. Coordinator, SFD coordinator, Napoleon. He is also from Manipur University. Napoleon from Manipur University. Next, I am calling SFD in charge, Dr. K.S.S. Birla Singh, Manipur University. I think he is from Life Science Department. Dr. K.S.S. Birla Singh from Manipur University. Next, SFD coordinator Thauna Leba from Manipur University Education Department. Student for development coordinator Manipur University Thauna Leba. Please be on the stage. Next, SFD co-coordinator. Co-coordinator Sophia Prukrambam from GP Women's College. Sophia Prukrambam from GP Women's College. Next, Rashmi Kalamans. RKM in charge, Dr. Urmika Maibam. MUC, Manipur University Culture.
I think he is not here. She is out of station. Next, Rashtra Kalaman's coordinator. Kanan Kumar Naurem, MUC. Kanan Kumar, KK. We call him KK Naurem. Next, Rashtriya Kalaman's co-coordinator, Sunanda Sapam. Suranda Sapam. We have two persons for this co-coordinator. Another one is Vidyasori Devi. Vidyasori Devi. Next, we have sports activity in charge. For the sports activity for overall Akhil Bharatiya Vidyarthi Manipur, this responsibility has been assigned to Dr. Santosh Singh from the Physical Education Manipur University. I think he is not in this hall. Sports coordinator Umesh Tenchubam, former state secretary, our loving Karikata Umesh Tenchubam. He was the state secretary in the year 2017, I think. He is not here. Next, I am calling sports co-coordinator. We have two persons, Poksindrai Chawong from Nilit. Poksindrai Chawong, Nilit. Another one is Ronaldo from Moirang. Ronaldo from Moirang. For the another direction of Akhil Bharatiya Vidyarthi, Team India in charge will be by Dr. Sajidananda, NIT. He is already on the stage. He takes multidisciplinary responsibilities. Team India co-coordinator Assam Vikas, NIT. Team India coordinator is Assam Vikas, NIT, and co-coordinator is Mohit Arora, Triple IT. Mohit Arora from Triple IT. This Team India is Neeraj Gupta from NIT. Neeraj Gupta from NIT. Another responsibility is Medivision in charge. He is from RIMS, Imphal, Dr. Gopal Singh. Dr. Gopal from Medivision in charge. He is from RIMS. I think he is not around here. Next responsibility is for Medivision coordinator G. Chitambar Sharma from RIMS. Chitambar Sharma from RIMS. Then Medivision co-coordinator Sevantika Kafle, RIMS. He is also from RIMS. Sevantika Kafle. Another Medivision co-coordinator is Sriti Wahambi from Caesar Medical Institute. Sri Wahambi. I think he is not in and around the hall. Next, Agrivision in charge, Dr. Jeti Konsam Kau. Jeti Konsam. Agrivision in charge is Madam Dr. Jeti Konsam from Kau. Then coordinator Agrivision is Thoksom Napoleon Singh. Thoksom Napoleon Singh. Another co-coordinator. Agrivision co-coordinator is C.N. Nidhi from Kau.
Another co-coordinator is Kaisam Doni Devi. Kaisam Doni from Kau. Moving on, SODA coordinator. She is from our Manipur University. I think she is from chemistry department, R.K. Vidyalakshmi. R.K. Vidyalakshmi for SODA coordinator. And another SODA co-coordinator is Devangana Sharma from Manipur University. Devangana Sharma from Manipur University, SODA co-coordinator. Another SODA co-coordinator is T.I. Sanchan Devi, NIT Manipur. T.I. Sanchan Devi, NIT. Yes, please welcome. We are welcoming you all. And Saviskar in charge, Jelai Shram from MTU, Manipur Technical University. Saviskar in charge, Jelai Shram. He is from Manipur Technical University. We welcome you. Coordinator is Tausana Thokchom from Manipur University of Culture. Tausana Thokchom. Tausana Thokchom, please be on the stage. And social media in charge, I'm calling Anup Kumar. Social media in charge is Anup Kumar for this upcoming year 2022-23. And social media coordinator is Avinash Kumar. Social media coordinator is Avinash Kumar. For this upcoming year, we have elected some state executive members from Kangpokpi district, Isa Dital, Kalapahar. Next one is Manjari Kanan from Toribari. From Kangpokpi district, Isa Dital and Manjari Kanal. Then another state executive member from Imphal East is Sengom Hao and Sungai Ngom Hao and Sunandi Thiam from Manipur University Culture. Sunandi Thiam. They are from Imphal East district. Two executive members from Imphal East is Suhayom Hao and Sunandi Thiam. And from Imphal West, we have two persons, Suresh Huirem, three, it should be three. From Imphal West, we have three persons. First one is Suresh, second one is Huirem Vidyananda from Manipur University. And another one is Amarjit Moirangtrem, he is also from Manipur University. We welcome you from Imphal West. And from Ukrul district, we have two persons. First one is Sailum Thai Rumthang. Sailum Thai Rumthang from Ukrul. Another one is Tingray Son Kazing Mai from Ukrul. Tingray Son Kazing Mai from Ukrul. These are the two persons for this state executive member from Ukrul district. From Bishnupur district, we have two persons. First one is A. Dusanta and another one is K.S. Rakesh from Ukrul district. Dusanta and K.S. Rakesh. Then from Thawbal district, we have two persons.
Konsawa Konsang from Taubal. Another one is Totanga Konsang, Taubal. We have 2 persons from Taubal. Then from Kaksing district, we have 2 persons, Elina Ningthauza, Kaksing Khunau, and Puyam Joy Kumar Singh, Kaksing Khunau. We have two persons from East district, but only we have 3 members, 3 state executive members from Impal West. From Sandel district, we have 2 persons, 2 Calcuttas, Stanley Silsi and Roshan Podar. Ningthauzam and Puyam Joy Kumar Singh, Kaksing Khunau. The 2 persons are from Kaksing district, Elina and Puyam Joy Kumar. Thank you very much, all of you. Thank you very much. Okay. I have already call requesting our former state president Joy Kumar Lystrom, please be on the stage. We have given you a big responsibility. Northeast Council, National Executive Council special invitee, Professor Joy Kumar Lystrom. Please give a big hand for NEC special invitee, Professor Joy Kumar Lystrom. We warmly welcome you, sir. Okay. अभी चेयर
Moving forward, I am requesting former State President Dr. David Singh to be on the dais. सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं नए साल का नया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेट ABVP मणिपुर का स्टेट ऑफिस बेयरर सबको मैं स्वागत करता हूं और उन लोगों का आगे साल में जो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस लोगों का काम है, सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ABVP मणिपुर का धुआं हो जाए। स्टेट कॉन्फ्रेंस की यामना मरुओइबा तांकक अमा हौजिक मयामगी मफमदा अनोबो ऑफिस बेयरर सिंह मयामदा सक ताकसखरे लोइना लोइना आइगी तरफतगी अनोबो खलइबा अखोइगी ABVP मणिपुर की अनोबो प्रेसिडेंट मिंगोइना पंजरबदा आइगी ओजा प्रेमरत्न मिश्नाम बोई नोलक पौसरी लोइना लोइना नौना स्टेट सेक्रेटरी ओइना थौ पुबीरगदबा हाना आइगी मतमदसु लोइना थबक तौमिनरंबा आइगी नुसिजरबा इनाव RK रविचंद्र भुसै नोलक पौसरी अदुना ngasi tangkak asigi kudong saba lawjaraga lisang sitna ABVP Manipur da aigi responsibility gi matang da aiga loina jarakpa aigi nuksi jaraba inaw Narendra Sapangi ai mayam da mahaki maram da ai wahi karadang thamjage ayang na ABVP Manipur da ahan basangak pa matam se masi aibu होगी NIT दा आई ngasi फाव निंगजिंगी अखोगी RSS की सुनील जी गुवाहाटी दगी प्राण अखोगी गुवाहाटी की केंद्र लेबर सुनील जी बो अखोना नरेंद्र महेश भगवत अमदी दीपक मखोई अहुमना पूरगा NIT दा नोंमलाई अदुन अयाक फोकदा ABVP की प्रेसिडेंट की थाक यौनाइना वाक तौरकनी है आई थाजरुबा लेरुदे मतम मदुदा मखोय अहुमना लेक्चर प्रोग्राम अमतंग ओजागी NIT सिदा सिंजगे हाइदना अयाकना हॉस्टल की वार्डन ओरिंगे मतमदा मखोय अहुम तौरगा आइना प्रोग्राम अम सिनके मदु 2013-14 दनी मतमदुदगी हौरगा अयाक ABVP दा आइगी सुम नक्सन बा हौरकी आइगी नाव नरेंद्र असी मयामना खमगिदुने ममांगी सही अनि महांगना मणिपुर की स्टेट
organizing secretary oina lerami Manipur da aina ABVP sangapa matamda Purna Kalik haidi akhoi full timer oina aigi Nauk Sharat Thobandagi Priyo amadi Narendra makhoi ahum ase aigi matamda ihan hana Purna Kalik oina tholaki full timer oina aduga Narendra na aina president oiba matamda koigi national organizing secretary national secretary oina lairui mahak Thobal Bibhag Thobal gi Bibhagta Thobal Jilla gi organizing secretary oina su aiga work tong narai loina na national secretary oiraba matungda mahak Manipur Pran ki organizing Manipur Pran ki joint organizing secretary oina thopurami Manipur dagi tholakpa state ki Pran ki organizing secretary oina laigiba naha si mahang ahan ba oirangani na ai khanjai Inaw Narendra gi matangda ai samlakpa matang ai thamchage mahagasi ABVP da 2013 dagi contact lai aduga full time worker si 2017 da full time worker oina tholai 2018 da mahag joint organizing secretary Manipur gi oi aduga 2019 da state organizing secretary oina lairami mahagasi rashtra gi thakta khoina national secretary gi phamsu sahi ani pubirami mahaki education ase master in social work tani egi now se adumagi past responsibility da Imphal unique secretary oirami state ki joint secretary oi 2015 da 2015 da mahag NEC member national executive committee ki meeting oirami aduga mahagase mahana national secretary oiringa da central working committee ki member si 2016-17 oibirami adu mahag adom state secretary oina 2016 da lerami adu magi full timer oina Thobal Jilla ki organizing secretary si 2017 da oirami aduga 2018 da Thobal Bibhag organizing secretary oina lerami adu mana national secretary oina leibise 18-19 aduga 19-20 sahi ani national secretary oina lerami aduga hojik yamna thoidokpa atokpa inaugi achievement haragade mahagasi India represent toraga Indian student politics meet organized by Foreign Commonwealth Office London na sillaga mahagasi akoigi India represent toraga ABVP India ki su represent toraga London da mahagasi akoigi hairiba students political meet saruk yaroi akoina our heartfelt congratulations and wishing him all the best for his future journey of life aduna ngasi asiguba tancha asida inaw Narendra bu akoina respect ama usagani aduna akogi nusijaraba aigi now Narendra Sapambu felicitate tawinaba stage da kauthokchari magi felicitate asi aigi state secretary state oina lebiriba RK Ravichandra tawjagani गोविंद जी जय कुमार सर कमलन जी को सिगुम्बा कोई घर वापस की कोई फेलिसिटेट तोबा नलुपोचुपासिता मैं मंच में बुलाना चाहता हूँ हमारा राष्ट्रीय जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गोविंद नायक जी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कमल नायक जी और हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट RK ओझा जय कुमार प्लीज be here in the dais.
भारत माता की भारत माता की स्टूडेंट्स पावर स्टूडेंट्स पावर वंदे वंदे मैडम कॉल्ड भागवत जी कॉल्ड भागवत जी हम हाँ आपका हाँ आपका कॉल्ड भागवत जी फर्स्ट स्टेट ऑर्गन सेक्रेटरी ऑन स्टेट ऑर्गन सेक्रेटरी इंट्रोडक्शन एंड वेलकम देन भागवत जी सूचना हाँ I am requesting our state organizing secretary to be on the stage. Bhagavat Rajawat, please be on the stage. For his felicitation, no. Introduction where? इंट्रोडक्शन है जी आपने मैडम हियर इज इंट्रोडक्शन दिस इज इंट्रोडक्शन Our state organizing secretary, I would like to introduce him. He is Sri Bhagavat Singh, state organizing secretary. He is basically from Jaipur, Rajasthan. He has completed his studies in MCom. He is connected with ABVP since 2009, and he worked as a full-timer from 2014. He has also worked as college unit vice president and president also in Rajasthan University unit vice president and district organizing secretary, Sikar, Jaipur, Sanginar, Doba, and he is NEC, National Executive Council member, SODA and Medivision in charge. State Organizing Secretary, now he is he has taken lots of responsibility formerly. Now he has become the State Organizing Secretary of Manipur, and his Kendra is in Imphal. Now I am requesting Sri R.K. Rabichandra to kindly felicitate him. Jai. I am requesting Asai Razuka for Yatigit. Please. I am calling Niantrak for the next program for Sosni. Next, we shall have Vyaktik Geet
व्यक्तिगत गीत के बाद स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भागवत जी का समय रहेगा। उसके बाद सारे डेलीगेट से अनुरोध किया जाता है कि वंदे मातरम और फ्लैग लोअरिंग के लिए नीचे जाए। I request all the delegates after the time of our state organizing secretary Bhagwat ji to kindly go down in front of City Convention Center for flag lowering and Vande Mataram. And after this session there will be lunch. Those who wish to leave today from this place can please kindly inform us. And there shall be a new and outgoing state executive body meeting after lunch. We request you all to kindly gather in the gallery outside the hall. I repeat again, there will be a meeting for new and outgoing state executive body. So I request you all to kindly gather in the gallery after lunch. And those who wish to leave, all the delegates, district in charge, please keep in mind. वंदे मातरम यही पे होगा। I request all the district in charge to please inform us if you wish to leave today. And our Vande Mataram shall be taken here only, and after Vande Mataram I request you all to go down for flag lowering. And today's lunch duty is Thobal, Kaching and Jirbam district. Again, Thobal, Kaching and Jirbam district. And here is one very important information. After Vyaktik Geet, no one is to clap hands. Once again, after Vyaktik Geet, no one is to clap hands. Now I call Akshay Rajugar to kindly come up for his Vyaktik Geet. पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूँगा। और चित्रित बिंतिका है, मैं नहीं शोभा बनूंगा। पूज्य है यह मातृ मंदिर, नींव का मैं एक कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। मुकुट माँ का जगमगाता, मैं नहीं सोना बनूंगा। जगमगाते रत्न देखो, मैं नहीं हीरा बनूंगा। पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूलिकण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। आरती भी हो रही है, गीत बनकर क्या करूँगा। पुष्प माला चढ़ रही है, फूल बनकर क्या करूँगा। मालिका का एक तंतु, गीत का मैं एक सुर हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। बोलो भारत माता की वंदे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये 8वें प्रांत अधिवेशन में मणिपुर प्रांत से कोने कोने से आए मेरे सभी साथी कार्यकर्ता बंधुओं, मंच पर उपस्थित हमारे मणिपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष
मैम प्रेमलता जी, प्रांत मंत्री मित्र रविचंद्र जी, सामने विराजमान मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को सींचने वाले ऐसे गुरुजन गोविंद नायक जी, कमल नैन जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जय कुमार सर, डेविड सर और मित्र नरेंद्र जी, अभी ये अधिवेशन समापन की ओर है। अधिवेशन के समापन में अभी कुछ कार्यकारिणी का अनाउंसमेंट हुआ, जो सत्र 2023-22-23 के लिए एईपी को अलग अलग कैंपस में अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से हम कैंपस में काम करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये पूर्वोत्तर का ये मणिपुर स्टेट में एईपी के नाम से हम 1966 में सील के माध्यम से आए थे, और आज मणिपुर जैसे स्टेट में हम कहें तो स्टेट का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस करके आज 2023 में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे 557 डेलीगेट्स के साथ हम ये अधिवेशन के समापन की ओर जा रहे हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हम सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी कि इस मणिपुर को ड्रग्स फ्री मणिपुर बनाना है, क्लीन मणिपुर बनाना है, ग्रीन मणिपुर बनाना है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो करप्शन हो रहे हैं उसको मुक्त कराने का काम आप सब अलग अलग स्कूल और कॉलेज से आए हुए छात्र करेंगे। और यहाँ पर कैंपस में भारत माता वंदे मातरम के नारे जिस प्रकार दिल्ली में लगते हैं, जिस प्रकार मुंबई में लगते हैं, उसी प्रकार मोरंग से लेकर लद्दाख तक लगने हैं। और आज इसकी शुरुआत इस अधिवेशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। साथियों, हम आने वाले समय में सब मिलकर मणिपुर स्टेट के प्रत्येक छोटे से छोटे विलेज तक हर कैंपस में जाकर एईपी के डिफरेंट माध्यमों से हम काम खड़ा करेंगे। और आने वाले समय में हम सब एक सकारात्मक सोच के साथ भारत का एक हिस्सा मणिपुर है, ये पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग था है। जो लोग क्वेश्चन करते थे कि जैसे कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं राजस्थान से आता हूं, तो साथियों एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार जुलाई महीने में मणिपुर में मेरा दायित्व का अनाउंसमेंट हुआ, तो सबने अलग अलग बातें कही और मेरे को भी आने में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। आज मैं 6 महीने में गर्व से कह सकता हूं कि मेरा घर जो जयपुर में था वही मणिपुर के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं जाना हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक घर है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब एईपी के 2008 में मैं संपर्क में आया तो मैं मेरे जिले से बाहर कभी नहीं गया। और आज मैं मेरे जिले ही नहीं मेरे देश के हर स्टेट में काम करते हुए आज मणिपुर का मैं सदस्य बना हूं और मणिपुर में मैं फुल टाइमर के रूप में काम करूंगा। तो ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि एक राजस्थान के छोटे से गांव का बच्चा अपनी एजुकेशन करने विश्वविद्यालय में जाता है और एईपी जैसे छात्र संगठन से जुड़कर मणिपुर में प्रांत का दायित्व निभान करता है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आप सब भी कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे प्रेरित व्यक्ति से मिलकर आप कहीं ना कहीं इस अधिवेशन में मिले होंगे। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा एक ही ध्येय है, भारत की जय हो, भारत की विजय हो, भारत में वंदे मातरम का घोष हो, कैंपस में एजुकेशन अच्छी मिले, रोजगार मुक्त एजुकेशन मिले, हमारे हर क्षेत्र के काम को आगे बढ़े। जैसे कला मंच के माध्यम से हमारे जो आर्ट्स जो हमारे मन के अंदर छुपा है उसके माध्यम से हम कला के विद्यार्थियों के बीच में जाकर उनको निकाले। एसएफडी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट यानी जल जमीन जानवर जन, अभी जो 5J के लेकर जो काम करने वाले हैं, ऐसे हम छात्र सभी जल जमीन जंगल के माध्यम से उनके छात्रों के मन में कैसे हम भावना जागृत कर सकते हैं। स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से हम कैसे छात्रों में सेवा का भाव डेवलप कर सकते हैं। थिंक इंडिया NIT और IIIT जैसे इंस्टीट्यूट में थिंक इंडिया के माध्यम से हम नए नए इनोवेशन कार्यक्रम कर टैलेंट के कार्यक्रम कर उनको कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करके ऐसे हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट माध्यम से आने वाले समय में मणिपुर का छात्र प्रत्येक देश के हर स्थान पर मिलेगा और कहेगा मैं उस एईपी का कार्यकर्ता हूं।
अभी हमको कोई दिल्ली में मिलेगा तो कहेगा कि मैं एबीवीपी मणिपुर का कार्यकर्ता हूं। ऐसे आने वाले समय में अभी जब हम मणिपुर का अनुभव करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मिलता है कि मैं दिल्ली में पढ़ता था तब एबीवीपी के संपर्क में आया, मैं चंडीगढ़ के में पढ़ता था तब एबीवीपी के संपर्क में आया। तो साथियों, आप भी इस देश के अलग अलग कैंपस में पढ़ने जाने वाले हैं और अलग अलग क्षेत्र में जॉब करने वाले हैं, तो आने वाले समय में आप भी आपके मुंह से कहेंगे कि मैं भी एबीवीपी का कार्यकर्ता हूं। ऐसे ही अच्छे शुभकामनाओं के साथ हम एबीवीपी के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हर कैंपस और विद्यार्थी के मन में एबीवीपी के लिए काम करेंगे। आपने उद्घाटन सत्र में भी सुना होगा कि यहाँ के सीएम सर ने कहा कि एबीवीपी को आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमने उनको कहा अनौपचारिक रूप से कि सर अब एबीवीपी आ गया है, बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। जो लोग अपने प्रभाव से, अपने दबाव से, अपने अलग थॉट के माध्यम से छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं, एबीवीपी उन सभी छात्र संगठनों से कहता है कि आइए आप एबीवीपी के साथ जुड़िए और देश के विकास में, देश के स्टूडेंट के हित में एबीवीपी का साथ देकर, एबीवीपी के साथ मिलकर भारत के नव निर्माण में, भारत के पुनर्निर्माण में हमारे साथ काम करिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अभी जितने भी दायित्वों का अनाउंसमेंट हुआ है उन सब कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं कि आपके साथ मिलकर मणिपुर को एक नया एबीवीपी का विजन के साथ हम स्थापित करेंगे। और जब अगली बार हम कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे तो इतनी संख्या में नहीं होकर डबल संख्या में होने वाले हैं और हम एबीवीपी अपना इतिहास खुद बनाता है और खुद ही इतिहास तोड़ता है। अभी लगभग 6000 मेंबरशिप मणिपुर स्टेट के छात्रों की हुई है। आने वाले समय में हम इस मेंबरशिप को कितना आगे तक लेके जाएंगे, आप सब अच्छे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सब एबीवीपी का नया आयाम स्थापित करेंगे। अलग भाषा अलग भेष, अलग भाषा अलग भेष, मणिपुरी माना, मणिपुरी माना, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर। धन्यवाद। वंदे मातरम के लिए जाएंगे। नहीं बंदे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। With that, our program here comes to conclude. I request all to kindly stand up in your respective places for Vande Mataram. I request all the delegates to kindly stand up in your respective places for Vande Mataram. And district in charge, please keep in mind, if your delegates have not done the registration, then kindly do it as soon as possible. I request all the delegates to kindly stand up in attention position. Please do not move. Let's pay our respect to our country.
I request all the delegates to kindly gather outside the City Convention Center for flag lowering. And after that, we will have lunch. District in charge, please inform us if you wish to leave today. Please inform us if you wish to leave today. All the delegates, kindly make haste. We have to go for lowering the flag. Kindly make haste.